Good day, everyone. Today, we're going to talk about the 1935 Constitution. So, what is 1935 Constitution? The 1935 Constitution was the fundamental law of the Philippines during the Commonwealth period under the United States. So, 1935 Constitution of the Philippines is mauni ang unang official constitution sa Pilipinas. So, it is a fundamental law, meaning mauni ang pinaka-base nga balaod nga sundon sa gobyerno. So during sa Commonwealth period, under pa ta sa US, pero giandam na ta para mahimong independent sa kini nga constitution. So giset niya ang government nga presidential. So meaning na presidente. Next is ang republican. So ang gobyerno para sa katauhan. So magserbisyo siya para sa mga tao. So in simple terms, ang kining Constitution, 1935 Constitution, prepared the Philippines to become fully independent in 1946. This Constitution class was approved in 1934. So, giaprubahan ang draft or nasabutan and then ratified on May 14, 1935. So, giagrihan na sa tanan, gi-implement na ang kini nga Constitution. The Philippines is a republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. When we say sovereignty class, it means the power or authority of a country or state to govern itself without outside control. So sa diri pa sa ato ang lection, sovereignty resides in the people. So ang tinuod nga power naa sa katawhan. For example, kanang mga public official or kanang government. So dili man na sila kapyot kung asa sila karon kung wala ang power sa katawhan, kung wala ang boto sa mga katawhan. That is why it's stated there that all government authority emanates from them. So ang gobyerno gihatagan lang og power sa mga tao para makatungtong sila sa kung asa sila karon. So in simple terms, ang people are the real boss, not the government. Kay dili man na sila mahimong gobernador or mahimong official kung wala ang boto sa mga tao. So, it means that naa sa tao ang power. Ang 1935 Constitution class, it consists of preamble. So, ang preamble ani nga constitution is that the Filipino people, imploring the aid of divine providence, in order to establish a government that shall embody their ideals, conserve and develop the patrimony of the nation, promote the general welfare, and secure to themselves and their posterity the blessings of independence under a regime of justice, liberty, and democracy, to ordain and promulgate this Constitution. This preamble class, it expresses the purpose and guiding ideals of the Constitution. So, ang kining preamble, it serves as the foundation and moral basis of all government actions and laws. So, ang preamble, mura niniyag introduction or opening statement sa Constitution. So, diri gipakita ang goals o purpose sa gobyerno. So, naay general welfare, kaayuhan sa tanan, justice, justisya or fairness, peace and order, kalinaw o kahapsay, and then progress, kalambuan sa nasod. So, ang preamble tells us why the Constitution was created. So, mauni ang guide sa tanang laws o decisions sa gobyerno. Ang goals ani sa mga tao sa kaniya Constitution is to promote the general welfare, secure independence, establish justice and peace, and promote social progress and prosperity. This serves us as a foundation and moral basis of all government actions and laws. So, ang 1935 Philippine Constitution class, it consists of 17 articles. So, ang article number 1 is national territory. Ang article 1 class is nag-explain kung unsa ang sakop sa Pilipinas. So, ang archipelago, so daghang isla, so group of islands. So, apel diri tanang islands o kanang dagat or ubang pang lugar nga under sa control sa Pilipinas. Kini nga article, importante ni kay mauni ang basihan kung asa lang pwede mag-rule ang Philippine government. Next, we'll talk about the article number 2.
Good day, everyone. I will be discussing Article 2, Declaration of Principle and State Policies. So, this article states the fundamental principles of government. Next is constitutional principle. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. This means that all power comes from the people. The government only has authority because it's given by citizen. So, kanang for example, when we vote during sa election, we choose our leader, kita man miso ang mopili og kinsa atong leaders. So, kanang sila, so they present our power na lang. So next is the Philippines is democratic and republic state. So the Philippines is a democratic state, which means people can choose their leaders. It also a republic state kay meaning ana the country is governed by elected officials, not kana magpakahari, magpakaray na. So basically, people have right to decide who will lead our country. So next is civil government derives authority from the people. So this means that government gets its authority from the citizen. Leaders are expected to serve the people, not control them. Dili kay i-control ta nila. So dapat ang leaders kay para sa public service, dili para sa personal gain. So next is separation of church and state recognized. So this means the principle means that church and the government are separate. So the government should not favor any religion. This is important because it protects freedom of religion. So each person is free to believe and practice their own faith. So next is promotion of social justice, education, and public welfare. The government must work from well-being of all Filipino di ay. So social justice kay mao na ang fairness and equal opportunities. So education, access to quality education, public welfare, health, safety and basic needs. So the goal is a better life for every Filipino. And lastly, armed forces exist to protect the state. So the military role is to defend the country and protect the people mano. Mumadyo na ang role sa mga army. Sa mga military. So they are not meant to control the government. So their duty is to secure and protect sa atoang nasod. So next is the Article 5, suffrage. So this article grants the rights of citizens to vote. Requirements under the 1935 Constitution is first Filipino citizenship, then at least 21 years old. Third is must have resided in the Philippines for at least 1 year. Then last is not otherwise disqualified by law. So ang kanidang Article 5, suffrage, means the right to vote. So sa Bisaya pa, mao ni ang katungod sa mga citizens nga mokabotar o makapili sa ilahang leader. Mao na siya ang suffrage. And then under sa 1935 Constitution, adunay mga requirements aron bitaw maka-vote. First kay kinahanglan nga Filipino citizen ka. Of course kay you are Filipino citizens, you are living in the Philippines. Second is dapat at least 21 years old. Dayon, kinahanglan sad nga nagpuyo ka sa Philippines for at least 1 year. And lastly, dili ka dapat disqualified by law. Ang sa kani, kaya ang example ani kay pananglitan kung na election sa inyong lungsod, pwede ka mobotar og pilion kung kinsa ang mahimong mayor. Kung dili ka ganahan sa previous leader, pwede ka mupili og laing nga kandidato. Ang sa kaning Article 5, ang importance ani niya kay gihatagan og power ang mga tao nga makapili sa ilahang leader. Mao na siya ang Article 5, suffrage. The Article 6, Legislative Department. This establishes the Congress of the Philippines composed of Senate and House of Representatives.
And then, ang power ani niya enact laws, approve national budget, conduct investigations in aid of legislation. And then the last is declare war with constitutional conditions. Article 6, Legislative Department. Kay ang Legislative Department mao bitaw na ang law-making body sa atong gobyerno. Kini kay nag-compose siya sa two parts, which is the Senate and the House of Representatives. Ang ilahang power kay they enact law or naghimo og mga balaod. Sunod kay they improve the national budget. Sila ang nagdesisyon sa kwarta sa nasod. And then sunod kay they also conduct investigations in aid of legislation. And last, they can declare war, but only under constitutional conditions. Ang example ani pananglitan kung daghag basura sa inyong lugar, ang Congress makahimo og bitaw og balaod na magbawal sa single-use plastic. Sila pod ang magbuot kung pila ka budget ang ihatag sa schools o hospitals. Anya sa kaning Article 6 kay ang important ani kay sila ang nag-represent sa mga tao ug naghimo og balaod para sa kaayuhan bitaw sa tanan. Mao na siya ang Article 6. Article 7, Executive Department. Mao ni ang headed by the President of the Philippines. And then ang power ani niya kay enforce laws, administers the government, appoints government officials, and then Commander-in-Chief of the Armed Forces. And then ang last ani niya kay conduct foreign relations. So ang kaning Article 7 Executive Department kay gipanguluhan sa President of the Philippines. Ang ilahang main power nila kay they enforce law or nagpatuman sa balaod. They administer the government. Sila ang nagdumala sa nasod. They appoint government officials. Then they serve as Commander-in-Chief of the Armed Forces. And they conduct foreign relations. So ang kanidi ay nga article, ang example ani kay pananglitan kung naibalaod nga bawal ang smoking sa public places. Ang president og iyang mga ahensya magpatuman ani pinaagi sa pulis kung naay bagyo sila pod manguna sa paghatag sa relief goods og tabang. Sa kaning nga articles kay ang important ani nila kay sila ang nagpadagan sa gobyerno og nagpatuman sa mga balaod diri sa community. Is the Article 8 Judicial Department. Mao ni siya establishes the court system. First is Supreme Court, mao ni siya ang highest court. Second is lower court, created by law. And then ang powers ani niya kay interpret law, resolve disputes, determine constitutionality of laws. Article 8 Judicial Department kay ang Judicial Department kay mao ang court system sa atong nasod. Kini naglangkob sa Supreme Court, which is ang highest court og sa lower court. Ilang power diri kay nag-includes nga they interpret laws or nagsabot unsay buot ipasabot sa balaod. And then they resolve disputes or nagsulbad sa mga kaso. And they determine of laws are constitutional or not. Sa kani kay pananglitan kung naay tawo nga giakusahan og krimen, ang korte mo decide kung guilty ba siya or dili. Kung naay balaod nga gi-question kung fair ba ang Supreme Court, ma-evaluate kung sakto ba ni sa Constitution. Ang importance di ay aning Article 8 kay nagsiguro sila og justice, fairness og legality sa tanang action sa gobyerno. Muna siya. Next is Articles 9 Impeachment. Provides the process for removing high officials. Grounds included culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption. Other high crimes are betrayal of public trust. Importance: it ensures accountability of public officials. So,
These articles explain that if government officials commit wrongdoings, so the office can do or implement or pass a resolution that these official can be impeached or removed from their positions. So um inani nga pagi is mag-agi gyapon siya og kanang um same process sa mga naay kanang nakasala or kanang mga naay na priso. So, legal process to hold powerful leaders accountable. So, ang na mga powerful leaders is kanang accountable sa ilahang mga gipang himo nga mga wrongdoing. So, ipagi gyapon og legal process para ang ilang mga sala is sakto or naabay sayop para ma-process or para ma-sakto og kanang kuan judgment. If they abuse their power, the government has a process to remove them. So if 'di ba higher officials man sila, so if i-abuse nila ang ilahang kanang ilahang capability is mag-agi gapon siya kanang government process para ang ilang mga sala is mag-agi og kanang legal nga sakto nga nararapat sa tanan. Next is Article 10, Commission on Elections or COMELEC creates an independent body to enforce election laws, supervise elections, ensure free, orderly, and honest elections. So the importance is it protects the integrity of the electoral process. So these articles commission on elections, an independent body that manages elections in the country. So same karon nga year. So in the upcoming elections on in November, so the COMELEC should manage the election properly so that the flow of the election should be free and avoid conflict to the people. So it makes sure that elections are followed, organized, and supervised voting. So the flow is good and there's no conflict between the people and the COMELEC. So COMELEC is like the referee in an election. So it makes sure everyone plays fair and results are truthful. So ang COMELEC is mo manage sa mga people while voting. So mostly mo guide, mo ensure that the people can vote freely without delaying about their vote. So that's is Article 10 Commission on Election or COMELEC. So next is Article 11 General Auditing Office. So it responsible for auditing government accounts, examining use of public funds, ensuring financial accountability. If the importance, it prevents corruption and misuse of public money. So this article talks about the government office responsible for checking how public money is used. So this article is ensures that the taxes paid by people are not wasted or stolen. So kani siya diri is mo manage sa mga kwarta nga gipang bayad sa mga people in the Philippines para ang ilang ang mga taxes is magagamit din sa sakto without stalling it without kanang dili dapat kwaon. So sila mo manage, sila mo kupot, sila mo spend sa sakto nga pamaagi. It ensures that their money is not wasted. Wala na sayang ilang money nga or taxes nga ilahang gihatag sa government or ilang gibayad. Next is Article 12 Civil Service. Governs government employment. Principles: merit and fitness system, political neutrality, efficiency, and integrity in public service. So the importance is it ensures a professional and non-political government workforce. So this article focuses on the people who work in the government and how they should serve the people or in the public. So
So kani is hiring based on their qualifications or skill. So kani is kanang based sa ilahang kuan ilahang kiniiya. So if kaya ba nila talk or makigstorya sa mga people or kaya ba sila mo manage sa mga people is pwede sila ani. They can apply or they can apply. So the government worker should be competent and fair and not biased no matter who is in power. So kani is kanang fair ilahang pag-treat sa mga people regardless if taas ba silang position or unsay position na sa government. So without isalikway ang usa ka tawo based ra sa ilang face or ilahang position sa ilang kinabuhi, dili nila pwede itrato og law. So kani pod is the people or ang nasa position ani is i-treat nila ang usa ka tawo or so it should not be biased. So ug unsay gitrato nimo sa usa ka tawo, so mao sa day mo ang itrato sa usa ka tawo. So, good morning class. So, let's move on to Article 13, which is the conversion of natural resources. So, state that first is natural resources belong to the state. Second, their use is regulated for national welfare. Third is development must benefit the Filipino people. So, under the Article 13 is conversion of natural resources. So this article says that all natural resources belong to the government, which state. So that should use properly for good of everyone. So kuan man jud ang kaning man yung natural resources, like for example, trees and forests should not be cut illegally. So dili pwede magputol-putol o kahoy basta-basta lang because we have the Article 13 of conversion of natural resources. So many should follow rules. So na every kwan man jud natay gina-follow nga rules. So dapat ato na siyang i-follow. So class, kabalo ba mo nga importante kay na siya para sa atua under sa Article 13. Kay ang natural resources sama sa kahoy, yuta ug tubig kay para ni sa atuang tanan. So kinahanglan nato ni siya nga protektahan og atuan ni siyang ampingan. Yes, kay for example manggod ka na magputol-putol og kahoy nga walay kanang permiso sa gobyerno baron ingana mo na bati kay na siya nga wala tay kanang permiso sa ilaha. So dapat nato ning buhaton is ato ni siyang ampingan. Okay? So mao nang naatay kanang important sa atuang conversion of natural resources, which that is protect land, minerals, forest, and natural wealth for national development. So, very important jud kay na para sa atuang tanan ang protektahan ng atuang kalikupan. So now, let's proceed to Article 14, which is general provisions. So, includes general rules such as first, national language development. Second, rules for public offices. Third is general government policies. So, this article includes general rules for government, like language and public service. So, kanagisgot sa general rules sa gobyerno sama sa national language o mga patakaran sa mga public officials. So, for example, promoting Filipino language, paggamit sa kaugalingon nato nga language. So, ang other example which is government worker must serve properly, like ang kaana na is ang mga empleyado bitaw kay ang mga empleyado sa gobyerno ba is kanang dapat bitaw nga kanang itarong manar kanang dapat nga tarong manar baho. So ingana na siya. So class,
Importante ba ang usa ka language sa inyo ha? Ha? Importante ba kayo para sa inyo? Yes, because kay under sa Article 14 sa general provision is gidevelop ang national language. Also, ang mga tao sa gobyerno kinahanglan manarbaho og tarong. So kung ikaw mahimong leader someday, unsa dapat imong buhaton? Okay, yes, mag-serve sa mga Filipino people or mag-serve sa mga tao. Not only for Filipino ra jud ha, but kana siya, universal na siya. So, now, naatay importance under sa Article 14 which ang general provision. So, supports administration and national identity building. So, ato gina siyang suportaan ang ato ang identity which ang ato ang language nga as a Filipino or unsa ta ingana. So, now, let's move on. Article 15, amendments. So, explain how Constitution can be changed. First is proposed by Congress. Second is ratified by a vote of the Filipino. So, this article class is explain how to change the Constitution. So, nagtudlo kung unsaon pag-usab sa Constitution, dili ni dali-dali lang. Kinahanglan ni siya og mga process sa Congress o gi-approve sa mga tao, pinaagi sa pag-vote. So, ingano ni siya ang kuano. So, for example, if a law is outdated, it can be changed ba? Yes. Yes, kung daan na nga balaod, pwede na mailisan. Okay. So, second example is people vote to approve changes. So, kinahanglan pa siya nga makuan gani siya pinaagi sa vote sa mga tao. So, class, kung ang Constitution dili permanent nga dili mausab under sa Article 15 is pwede ni siya mausab kung kinahanglan. So, ingana siya. Pero dili ta basta-basta nga na kinahanglan pa ta nga moagi og congressman og vote sa mga tao. Yes, ingana na siya no. So kung kinsa ang naay power kundi ang Pilipino kay are man sa ato magkuan ang vote no, diba no ingana. So before ta mo kuan is naa dun siya mga importance about sa atong mga articles. So which is ang allows the Constitution to adapt through democratic process. So ingana ni siya no. So now let's proceed the last but not the least, Chari. So now here na punta sa Article 16 which is transitory provision. So temporary rules during transition. First is from Commonwealth to full independence. Second, ensure continuity of government and laws. So, ang kanindi ay is this article talks about temporary rules during the transition. So, ang kani man jud kay para sa temporary rules habang nag-transition ang like atong government, especially gikan sa Commonwealth padulong sa independence. So governments, for example, governments continues working during change. So padayon gihapon ang gobyerno bisan naa ay changes, ingana na siya. So second is laws still apply siya. Laws still apply temporarily. No? So, temporary lang sa ang mga balaod magpadayon as a temporary period. So, class, kung naay dako nga changes sa gobyerno, unsaon man pagpadayon sa system? Maona siya ang Article 16. So, kini siya, naghatag ra siya og temporary rules aron maglibog ang nasod. So, basi na ay transition, padayon gihapon ang government. Ingana na siya class. So, naa siya importance
is provides a smooth transition to independence. So, ingana na siya guys, class no. Dayon, class, as we can see, class, the 1935 Constitution, especially Article 13 to 16, helps guide our country by protecting resources, building identity, allows changes, and ensuring smooth transition. So that's all class. I hope na amoy na learn this lesson. So next is Article 17, Special Provision upon Independence. Active after 1946. Unjust government after independence. Transfer full sovereignty to the Philippines. Importance makes the full independence of the country. So, special provision upon independence, a just government after independence. So, after pagsakop sa mga pila ka kanang bansa sa atong lugar is nakamit na gid or nakuha na gyud sa kanang ato ang country ang pagka-independence. So, naglisod sila sa pag-adjust about sa government kay sa una biya kay kanang dili biya to government nga from Philippines kid ang nag-rule, which is ang lain to nga country. So pag kuha na sa independence sa Philippines is kanang naglisod na sila kung kanang naglisod sila pag-adjust sa government sa sa Philippines. So next is transfer full sovereignty to the Philippines. So naglisod sila og kanang pag-transfer sa pananglitan ay same sa kanang government kay sa una kay ang nag-make og rules kay katumang mga katumang nisakop sa Pilipinas. So pagka-independence na sa Philippines kay murag naglisod na sila nga unsaon pag-create og law. Naglisod sa pag-una kay naglisod sila pag-adjust kung unsay buhaton or kung kinsay mo patupad og mga laws. So next is Article 18, Commonwealth and Republic. So transition from Commonwealth to Republic. Continuity of laws and government institutions. Importance, ensure stability during political transition. So ang next Article 18 day is Commonwealth and Republic. So ang Commonwealth is nag-refer siya sa mga kanang government. Then ang Republic is nag-refer siya sa mga tao nga mo create og laws. From the word Republic, diba ang mga laws is start with Republic Act. So it means kanang nag-refer siya sa kanang laws. Then transition from Commonwealth to Republic. So kanang since naglisod man sila sa di ba pagkuha nila sa independence is naglisod sad sila kanang unsaan pag-transition sa Commonwealth to Republic. Kay ang Commonwealth biya kay kanang nag-base naman siya sa mga government, meanwhile ang Republic is nag-base po siya sa mga laws. So during pagkuha sa independence is ang unang nabuhat nila is katong ang mga namuno is katong mga government pa. So kanang wala pa bitaw kanang official nga kanang about sa Republic, wala pa official nga mambuhat og laws. So mao to kanang nabuwag na silang duha, which is ang Commonwealth na og ang Republic. The next is continuity of laws and government. So government institution. So kanang ang Republic biya is gamake sila og laws. Meanwhile, ang kanang government is sila mo approve sa laws. Like for example, sa Republic, 'di ba? Naman to yung mga tao or katong mga senators nga mo create og laws niya. Senators or katong senators, then ang meanwhile ang other governments like katong president is sila mo approve sa kini nga law. Then ensure stability during political transition. So gi-ensure nila ang stability sa political transition kay dili raman sa kanang government
nasad sila ilang gifokusan. Ang kuan pod ang laws kay napod sila ilang gifokusan. So dili maingon ba nga sa ang government masabay nila ang duha. So gibahin nila gibahin nila kay para makuan para naa sila lain bitaw nga purpose. Next is original ordinance append. Declare the Constitution as the supreme law of the land. All laws must conform to it. Chronology of the Convention. Draft by the 1934 Constitutional Convention. Composed of elected delegates. Ratified in 1935. So, ang important show, the Constitution was created through a democratic process. So, it ensures stability during a political transition by declaring the constitutional as a supreme law of the land, to which all other laws must conform. Then, the Constitution was drafted by 1934 Constitutional Convention. So, ang kato siya kay nakuan siya draft by the 1934 Constitutional Convention, which was composed of elected delegates. So gicompose siya sa mga elected delegates and was ratified in 1935. So ang ratified or na-approve siya pag 1935. The chronology showed that Constitution was created through a democratic process. So, ang Constitution was created through democratic process. So, gipaagi siya sa pag-agree sa mga tao ug sa mga government. So, kanang wala siya gibuhat-buhat ra. So, ang everyone is agree sa kining Constitution. So, that's all for today and thank you for listening everyone.